Na mubashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2023. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloe, lakini kwa sasa wacha nikupashe vidokezo. We are dismayed by the outcome that did not give much attention to the evidence we presented. However, we hope to find our victory in the appeal court. Pigo kwa chama cha ODM baada ya wabunge wawili kutoka Lagdera na Magarini kupoteza viti vyao kufuatia kesi iliyowasilishwa dhidi yao mahakamani. But I want to underscore there is absolutely no linkage at all between that food and drought relief and Kenya's stance on LGBTQ. Marekani yasema yaheshimu uamuzi wa Kenya kuhusu mahusiano ya jinsia moja. It's not that important for a deaf person to write. Communication becomes a barrier. You will be termed disabled if you're hearing more than 35 decibel in your better ear. Na Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kusikia duniani. Lengo kuu mwaka huu likiwa kuwashauri wa Kenya kuangazia afya ya masikio. Mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao Facebook TV47 Live, ambapo kwa sasa tunakupeperushia matangazo haya moja kwa moja kutoka jiji la Nairobi. Tukianza, ukosefu wa usalama katika maeneo ya bonde la Ufa unazidi kuathiri familia nyingi, huku serikali ya kitaifa ikijizatiti kukabiliana na swala hilo. Kama anavyotuarifu Gilbert Nalwa, ni kwamba shule 5 zimefungwa katika kaunti ya Samburu, huku watu zaidi ya 1000 wakilazimika kuhama kufuatia hali tete eneo hilo. Licha ya serikali ya kitaifa kuweka mikakati ya kukabiliana na utovu wa usalama eneo la kaskazini mwa Kenya, familia nyingi zinazidi kuathirika kila uchao kutokana na utovu wa usalama. Sasa mimi nimetoroka, natembea kwa mabarabara. Hii milango mnaona hapa, tangu nitoroke sijaifunguliwa mpaka leo. Shule 5 katika kaunti ya Samburu zimefungwa na wanafunzi kulazimika kukatiza masomo yao, huku familia zaidi ya 1000 kutoka kata za Losuk, Poro na Suguta Marmar zikipoteza makao yao. Hapa shule 5 tayari imefungwa. 5 good schools. Hao wakora wamefunga shule ya serikali, shule 5, 5 schools are closed. Wamedisplace watu zaidi ya 1500. Baadhi ya ile shule zimefungwa. Ya kwanza kuna Ngongosas, inaitwa Ngongosas. Ya pili Sepei Primary. Ya tatu Pora, Lorian na Nolkera. Yote imefungwa, shule 5 saa hii imefungwa. Gavana wa kaunti ya Samburu Jonathan Lelelit ameelezea kusikitika kwake kufuatia utovu wa usalama eneo hilo ambao umeathiri kaunti hiyo pakubwa, akiitaka serikali ya kitaifa kutumia mbinu zozote ili kukabiliana na swala la majangili ambalo limesababisha vifo vya watu 4 huku maafisa 3 wa polisi wakijeruhiwa mwezi wa Februari kaunti hiyo. Sasa sisi tunauliza serikali waelekeze mbinu zote hapa Malaso, because wakora yote kainuka kwa hapa. Wale wote wanapiga Turkana South wako hapa. Ile wote wako Elgeyo Marakwet wako hapa. Ile wote walipiga James wako hapa. Na wote wametajirika, wako na ng'ombe hapa chini ya hiyo communities yote. Tunasikitika kwa sababu kwa hii February peke yake watu 8 wameuliwa kwa hii ward yangu. 8 people. Na out of the 8 people, mtu mmoja tu ndiye amepitisha miaka 35. Hao wengine wote ni wa 34 na kuteremuka. Wakazi wa Samburu wakiongozwa na gavana Jonathan sasa wanasema kaunti hiyo imedumisha amani miongoni mwao na miongoni mwa jamii zingine, wakisema kuwa wao wanajihusisha na ukulima na kuwa majangili wanaowavamia ni wafugaji na wanatafuta lishe ya mifugo wao. Sisi tuko na title deed na sisi ni farmers. Hatuna bunduki. Sisi Kenya tuko nayo hapa ni jembe na rungu. Kwa hivyo hawa watu haja yao sana ni ardhi. Wanakuja wanakanyanga, wanaleta ng'ombe yao huku ndio wakuja wachukue ardhi. Wakazi wa Samburu wanaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kusaidia maafisa wa polisi wanaopambana na majangili kaunti hiyo na kuwawezesha kutoa silaha haramu maeneo hayo. Gilbert Nalwa, TV47.
Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto hii leo amezindua rasmi kiwanda cha mbolea katika kaunti ya Nakuru. Kiwanda hicho cha Fertiplant chenye thamani ya shilingi bilioni 30 kitapiga jeki shughuli za ukulima katika maeneo hayo. Rais William Ruto akiahidi kuwa serikali itasambaza mifuko 60,000 ya mbolea kwa wakulima nchini. Chichi Josephine na taarifa hiyo kwa kina. Rais William Ruto alipokelewa na waziri wa jinsia na utumishi wa umma Aisha Jumwa huko Gilgil, ambapo aliongoza hafla ya kufuzu kwa makurutu wa NYS baada ya kupata mafunzo ya miezi 6. Zaidi ya vijana 11,000 wa NYS walihitimu, huku rais akielezea kuhusu idadi ndogo ya wanawake waliosajiliwa katika NYS, huku akiahidi kufadhili kikamilifu wasichana walio tayari kujisajili katika mpango wa mafunzo wa NYS. Nataka niwaambie wasichana wa taifa letu la Kenya wajitokeze, waingie NYS, tutawapatia masomo. The National Youth Service has aligned its programs to contribute to the realization of the Kenya Kwanza bottom-up economic transformation agenda. Rais Ruto baadaye alizuru mji wa Nakuru, ambapo alizindua rasmi kampuni ya Fertiplant ya mbolea yenye thamani ya shilingi bilioni 30, huku akitoa wito kwa Wakenya kuwekeza humu nchini. Many people do not find it fit to invest in their country. Huyu Bwana Ngugi angeenda kununua flat huko Dubai ama angeenda kununua mambo mengine kule mahali mengine. Hapa ameweka kiwanda ya bilioni 30. Suluhu la pekee la gharama ya maisha kulingana na rais ni kuhakikisha wakulima wanawezeshwa, huku akiahidi kuwa serikali itasambaza mifuko 60,000 ya mbolea kwa wakulima wote nchini Kenya. Dawa ya cost of living ni kusaidia wakulima wazalishe chakula ya kutosha. Tayari tumepanga magunia milioni 6 ya mbolea ya aina tofauti tofauti. Serikali itatumia shilingi bilioni 12 kutoa ruzuku ya mbolea, huku mipango ikiendelea kusaidia kampuni zinazotoa mbegu kuzalisha mbegu zaidi. Hata hivyo, watengenezaji wametakiwa kutumia viambato vinavyotokana na kilimo cha humu nchini kulingana na mazao ya hapa nchini Kenya. We're going to spend about 12 billion shillings subsidizing fertilizer for our farmers. Mabwawa 100 yatachimbwa na serikali ili kuhakikisha Wakenya wanakumbatia kilimo cha unyunyuziaji maji, huku wakulima wakihimizwa kuuza haraka mazao yao, kwani serikali imeagiza magunia milioni 4 ya nafaka kutoka nje ya nchi. Kama wewe bado uko na magunia ya mahindi ama chakula ingine kule kwenye store yako, tafadhali anza kuuza, kwa sababu kufikia wiki 2-3 zijazo mahindi kutoka sehemu zingine zitakuwa imefika Kenya. Hata tunashukuru sana president wetu kwa sababu anasema katika wilaya yani Kenya yote mzima atasupport mkulima tuweze kupata chakula ya kutosha. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Chichi Josephine, Rais William Ruto amemsuta kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga akisema kwamba kazi yake si ya kufungua sava. Rais Ruto alizungumza katika kaunti ya Nakuru alishangazwa na hatua ya Odinga, huku akiuliza alikuwa wapi wakati wa uchaguzi, akisema sava tayari zimefunguliwa. Apollo Kabau na mengi zaidi. Huku maandamano yakinukia wiki ijayo, Rais William Ruto alitia msumari kwenye jeneza, akimweleza kinara wa Azimio Raila Odinga kuwa si jukumu lake kufungua sava, huku akisema katiba haisemi kuwa rais anapaswa kufungua sava. Nimemwambia mtu ya kitendawili asisumbue mimi na mambo ya masava. Hakuna mahali katiba inasema rais ndio mtu ya kufungua masava. Yeye kwa sababu wako na nafasi mingi aende afanye hiyo kazi ya kufungua masava. Awachane, mimi niko na kazi ya kuendesha Kenya, mimi niko na nafasi gani ya kwenda kufungua masava? Na nilimwambia sava ilifunguliwa zamani. Kwani alikuwa wapi? Si kila mtu alienda kwa station ukaweka biometric ukapata jina yako iko pale. Pigo kwa Odinga na wanaazimio waliotoa makataa ya siku 14 iwapo rais hatasimamisha kuundwa kwa jopo maalum
la kuwateua makamishna wa IEBC na kufunguliwa kwa sava pamoja na gharama ya maisha. Sasa hiyo mnasema tufanye iko kwa katiba gani? Ama iko kwa sheria gani? Sisi tutafuata ile kwa sheria. Siku ile itaandikwa kwa sheria ati sava itafunguliwa na mtu fulani, tutafuata. So waende watengeneze sheria ya kufungua masava ndio tujue vile tutaendesha. Kwa sasa sisi tunaendelea na kufungua uchumi na kupeleka mambo ya Kenya mbele. Odinga aliyefanya kikao na wenye viti wa ODM kutoka kaunti wakikubaliana kuhakikisha maandamano yanafanyika kwa njia ya amani. We therefore demand the opening of the IEBC servers. We came to confirm to BAMBA that we are with him fully in those 3 items, and we are ready for mass action even now because of the suffering of the Kenyans. Azimio inatarajiwa Mombasa weekend hii. Apol Kamau, TV47. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri, chama cha ODM kimepata pigo baada ya mahakama hii leo kutupilia mbali chaguzi za maeneo bunge ya Lagdera na Magarini, ikiagiza kurejelewa kwa chaguzi hizo. Kulingana na mahakama kuu ya Malindi na Meru, ni kuwa wawili walikiuka sheria za uchaguzi, huku chaguzi hizo zikitarajiwa kurudiwa kufuatia uamuzi huo. Japo mbunge wa Lagdera Abdikadir Hussein tayari amepata kibali cha kuendelea kuwa mbunge kwa muda kabla ya kesi kusikilizwa. Kulingana na hakimu Alfred Mabea wa mahakama kuu ya Malindi, ni kuwa mbunge Harrison Kombe wa chama cha ODM alishiriki katika wizi wa kura kwa kujaza kura kwa njia isiyo halali katika sanduku za kupigia kura, hili likiwa kosa la sheria za uchaguzi miongoni mwa makosa mengine. Kombe alimshinda Stanley Kenga wa chama cha UDA kwa kura 21 akipata kura 11,946 huku Kenga akipata kura 11,925. Uamuzi huu ukipokelewa vyema na Kenga ambaye anasema yupo tayari kuelekea debeni. Mrengo ambao umeunda serikali ndani ya taifa letu la Kenya ni mrengo wa Kenya Kwanza, na ulimwengu mzima hakuna watu wataingia siasa watake kuwa wapinzani. Kila mara tunapoingia kwa uchaguzi tunataka tuwe sehemu ya serikali. Hii ni nafasi yetu tumeipata, tushirikiane kama viongozi, tushirikiane kama wananchi, tutatembea Magarini kwa amani na upendo. Tuhakikishe kwamba tutaweza kuleta ushindi na tuingie katika serikali. Lengo kuu ni kuweza kumhudumia mwananchi ili tuweze kufikia maendeleo kama jamii ya watu wa Magarini na hasa watu wa Magarini ndani ya Kilifi na taifa letu la Kenya. Anatosha kuwakilisha si Magarini tu. Yeye akiwa mbunge wa kitaifa pale anawakilisha Kenya nzima. Watapitisha sheria pale ambapo zinatugusa sisi sote. Na mimi mwenyewe nimemwona Stanley bungeni akiteta na kupigania haki za watu wa Magarini. Ambao tunaenda kwa by-election tushirikiane vizuri. Manake tayari tumeshajua yule ambaye anaweza kubadilisha uongozi Magarini si mwingine, ni Stanley Karisa Kenga. Na naomba sisi wengine wote tuungane tuwe kitu kimoja, tuhakikishe uongozi wa Magarini unabadilika. Kadhalika chama cha ODM kilipata pigo baada ya mahakama kutupilia mbali uchaguzi wa mbunge wa Lagdera Abdikadir Hussein kupitia ombi la mpinzani wake Abdigani Zeitun, japoni afueni kwa Abdikadir baada ya kupata kibali cha kuendelea kuhudumu kama mbunge, kwa kile mahakama iliashiria kuwa IEBC ilifanya uchaguzi huru na haki, rufaa yake ikitarajiwa mahakamani. There's a violence, the sentence has been disproved. But now the court used scrutiny, which was not the initially pleaded issues. But the scrutiny system had no problem. 8 polling stations were scrutinized, and the difference between the Kim's kit and the ballots was 120. I was ahead by 1,050 votes. But now the court used those small frivolous differences to throw away the entire votes from my stronghold. Abdikadir alipata kura 5,939 dhidi ya mpinzani wake Zeitun aliyepata kura 4,869. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi.
Na mtazamaji, tukiachana na masuala ya siasa, vuta ni kuvute inazidi kushuhudiwa katika chuo cha sayansi na teknolojia cha Meru baada ya wanafunzi hii leo kuandaa maandamano wakilalamikia kuondolewa kwa naibu chancellor Romanus Odhiambo aliondolewa chuoni. John Java Kiania anatuarifu mengi zaidi. Hali ya taharuki ilishuhudiwa leo katika chuo cha sayansi na teknolojia cha Meru baada ya wanafunzi wa chuo hicho kuandaa maandamano yaliyotatiza shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Meru Maua, wakilalamikia hatua ya kuondolewa kwa naibu chancellor Romanus Odhiambo, polisi wakilazimika kutumia vitoa machozi ili kutuliza hali. Wakiwa na hamaki, wanafunzi hao wamelaumu uongozi wa wanafunzi pamoja na baadhi ya wanasiasa kwa kuchangia pakubwa kuondolewa ofisini kwa naibu chancellor Romanus Odhiambo. We want the council chairperson to come out clearly. Mr. Bosira should come and address the comrades and tell us why the VC is not in the office. We do not want anything like an acting VC. All we need is your money. This is a mini demonstration, and if it continues, we are going to come out in large numbers to ensure that we eject the whole administration and remain with the VC, Romanus Odhiambo. The population of students in the Meru University has increased by 110%. Yes. We want to tell the council to come and tell the entire nation that the VC, where he has not performed, the VC has led to infrastructure in the school. Wahadhiri pamoja na wafanyikazi chuoni humo waliandaa maandamano wakikashifu usimamizi wa shule kwa matumizi mabaya ya mamlaka. We have staff on contracts and who's against the law and signed the CBA. The Vice Chancellor refused to place them at the right salary notches. That was CBA, National CBA 2017-2021. Until today, that has not happened yet. It is in about 3 return to work formulas that we signed with them. We say this must be done. Odhiambo akikosoa ripoti ya kuangazia utendakazi wake akisema kwamba ilikumbwa na dosari. And what is happening in Meru is basically tribalism, it's basically corruption, it's basically insincerity, and that touches all the people. For example, the council came to evaluate me on Monday, this Monday. And one of the things, they gave me a report saying that my performance is below average. Surely, I'm a professor of statistics. You go to the SCAC evaluation, my average is 89%. But as a professor for the last from 2007, over 15 years, I'm a full professor, over to 15 years. Promotions are earned. Promotions, you don't go on strike to be promoted. Promotions are basically earned. Cha kusubiriwa sasa ni kuona iwapo hali ya kawaida itashuhudiwa chuoni humo baada ya vuta ni kuvute inayoshuhudiwa. John Java Kiania, TV47, kaunti ya Meru. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyoshuhudiwa katika chuo cha Meru siku ya leo. Kwa sasa tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Are you looking for a college that will shape your future career? At Candy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Candy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Candy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Candy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari.
home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Piai katika mpaka wa kaunti za Embu na Kirinyaga baada ya wakazi kupata mwili wa mwanamke mmoja ambaye bado hajatambulika. Anajiri huku familia za wanawake wawili waliochomwa hadi kufa kwa tuhuma za uchawi wiki iliyopita katika kaunti ya Murang'a wakihofia usalama wao. Sylvia Nyongesa anatuarifu mengi zaidi. Wakazi wa kijiji cha Piai waliachwa vinywa wazi baada ya kupata mwili wa mwanamke umetupwa ndani ya nyumba zilizoachwa baada ya wakazi kuhamishwa kutoka katika uwanja wa umma. Mwili huo ambao ulikuwa umetolewa macho na kuchomwa na kemikali unaaminika kuwa msichana mmoja aliyetoweka siku ya Jumapili, ila bado familia na polisi hawajathibitisha iwapo ni msichana huyo. Naye wasasi wakati wamesika hiyo report wameenda mochari kuangalia kama ni yeye, ndio alipotea Sunday na Thursday alikuwa Masisi. Watu wanamjua ni wa area hii na alipotea kwao kutoka siku ya Jumapili, hajaonekana kwao. Wazazi wameenda kufuatilia huu mwili waangalie waone kama ni yeye. Wakazi wenye ghadhabu walibomoa nyumba zilizokuwa kwenye uwanja huo wakidai kuwa huenda wahuni huzitumia kutekeleza maovu, huku wakitoa wito kwa maafisa kufanya uchunguzi ili kuwanasa waliotekeleza unyama huo. Wamesema hii kiwanja ni cha kaburi na wale walikuwa wamejenga wote waliambiwa wahame na sasa walihama kwa sababu ni nyumba tu peke yake ziko hapa. Zikaonekana nizo wahalifu wanazifanyia za kufanya mambo mabaya. Na katika kaunti ya Murang'a, familia za ajuza wawili walioteketezwa hadi kifo wiki iliyopita kwa tuhuma za uchawi wanadai kuwa maisha yao yamo hatarini. Peter Mwangi, mumewe Mary Njoki, ambaye alikuwa mmoja wa waathiriwa, anahofia kushambuliwa baada ya kuwatambua baadhi ya washukiwa waliondoka na mkewe wiki iliyopita kabla ya kupata taarifa kuwa alikuwa ameteketezwa. Tulikaa huko kwa nyumba tukakoa ni wanake ni watu makabia mwanamke wangu bibi yangu atoke, na katoka akaenda akifika kwa huko parapara ndio ameona matatizo huko kwa parapara. Nimeomba serikali ifanye kazi yao. Familia hiyo pia imewalaumu maafisa wa polisi kwa kutowakamata washukiwa licha ya kuwatambua, huku wakipinga vikali tetesi kuwa wanawake hao Mary Njoki na Jen Wamboi walikuwa wakijihusisha na uchawi. Sylvia Nyongesa, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Sylvia Nyongesa, kwa sasa tunaangazia taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari. Marekani sasa inasema kwamba ni taifa huru na kuwa inaheshimu uamuzi wa Kenya kuhusiana na mahusiano ya jinsia moja. Akihutubia wanahabari katika kaunti ya Kajiado, balozi wa Marekani humu nchini Whiteman Meg amefutilia madai kwamba msaada wa shilingi bilioni 16 kwa taifa la Kenya kutoka Marekani inahusiana na wapenzi wa jinsia moja. Naarifiwa kwamba taarifa hiyo tutakuchezea mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunazidi kuangazia taarifa nyingine. Kumbuka tumekuwa tukipeperusha matangazo haya kupitia kwenye tovuti ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live, ambapo kwa sasa unazidi kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Kwa sasa mtazamaji, nitakujuza taarifa nyingine ambayo pia vile imekuwa ikigonga vichwa vya habari, ambapo Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kusikia duniani. Lengo kuu mwaka huu likiwa kuwashauri watu umuhimu wa kutunza masikio yao kabla wapoteze au kupungukiwa na uwezo wa kusikia. Hata hivyo, watu wasioona uwezo wa kusikia wameelezea changamoto wanazopitia. Stanley Nyaringita ametangamana na watu walio na upungufu wa kusikia na kuandaa makala yafuatayo. Ivy wa Mahiga na umri wa miaka 25. Anapoamka asubuhi, yeye huweka vifaa hivi viwili kwenye masikio yake ili aweze kusikia sauti iliyo karibu naye vizuri, kama sauti hii ya ndege angani au muziki anayoenzi.
Ivy anaeleza kuwa bila vifaa hivi yeye husikia sauti japo kwa kiwango cha kadri, na kuwa hali hii ilianza akiwa katika shule ya sekondari ambapo hakuweza kumsikia mwalimu vyema. I couldn't really get a lot of what the teacher used to say. Na sikuwa nakaa that front like kwa class. So we went to the hospital. Na wakanipea tu some drops. Yes, I have a hearing problem. But sikuichukua like that seriously. When I was in high school, I just persevered when I finished. Now when I went to campus around second year, now it became a problem. Hali hii iliathiri masomo yake pamoja na uhusiano na marafiki na familia yake. Mamake Ivy, Florence Wangeshi, anasema kuwa mara nyingi angelazimika kuongea kwa sauti ya juu katika mazungumzo yake na mwanawe. When we went to the hospital, we are being told that something with earbuds, all those things, and we were given out of ear drops, but it was still not getting better. Wangeshi alianza safari ya kutafuta suluhu ili mazungumzo na mwanawe yawe shwari na pia kusuluhisha uhusiano wake na mwanawe. Wangeshi alizuru hospitali kadhaa huku akifanya utafiti mtandaoni. Hatimaye alielezwa na mtaalamu wa masikio kuwa Ivy anahitaji vifaa vya kumsaidia kusikia, jambo ambalo Ivy mwenyewe alipinga mwanzoni. My biggest issue wasn't even now I'll be able to hear, at least now it's a positive thing. Now to the fact that I'm going to have a device on my ear. Now I'm so young, I already have other medical issues. Vifaa hivi vya kumsaidia mtu aliye na upungufu na uwezo wa kusikia huuzwa hospitalini kutoka shilingi 30,000 hadi 50,000. Licha bei hii ghali, Ivy ananieleza kuwa vifaa hivi vimemsaidia kuepuka hatari kama vile kuvuka barabara akiwa peke yake. I remember when I first got them, when my mom used to talk to me, I really had to look at her. So when I got them that night, akaniambia, "Ebu penduka uangalie mlango." Then akaniongelesha. Yani ilikuwa a relief. Yani namsikia na simwangalii. So getting hearing aids is like having a new life. It's like you're getting back to reality. Ivy ni miongoni mwa wengi wanaokumbwa na changamoto tele za kutoweza kusikia. Niliona huyu jamaa wanaosinichukulieni. Katika ziara yetu kwenye duka hili mjini Bungoma, tunakutana na Amina Hassan mwenye umri wa miaka 51. Hali yake hata hivyo ni tofauti, kwani hawezi kusikia na yeye huzungumza akitumia lugha ya ishara anapowahudumia wateja wake. It's my own shop. When people come to ask, we do help one another, we understand one another, but at least there's a bit of challenges. Not that bad, but we try. We keep on trying. Mzaliwa huyu wa Bungoma ambaye ni mama wa watoto wawili anaelezea changamoto anazopitia anapotafuta huduma za umma hospitalini au kwenye benki. In do business, I have a little bit of the challenge. Most of the people do apply for loans. When they want loan, people do see this deaf person, if I take a loan, how can she pay back? It's impossible for you, deaf person, to get a loan. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, baadhi ya sababu zinazopelekea kupoteza uwezo wa kusikia ni ikiwemo magonjwa ya masikio, utumizi wa dawa kadhaa, kelele nyingi katika mandhari ya mtu na mengineyo. Aidha, 60% ya kutoweza kusikia kwa watoto huathirika na sababu zinazoweza kuepukika. Huku Kenya ikiungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kusikia duniani, WHO imesisitiza umuhimu wa kutunza masikio yetu. Lakini je, nini haswa linalopaswa kuangaziwa? Kama njia ya kutunza masikio yangu, niliamua kuzuru hospitali ya Nairobi ili kufanyiwa uchunguzi. Introduce tones and then you're supposed to press however soft you're able to hear the tones, okay? And then depending on how soft you're able to hear, we're able to put an average and we know the threshold of your hearing. And then we're able to determine, are you hearing at what we consider to be normal? Do we have to discuss anything about if you have a hearing loss? Mtaalamu wa masikio Masi Karanja ananieleza jinsi mchakato mzima wa kuchunguza unafanyika na umuhimu wake. You will be termed disabled if you're hearing more than 35 decibel in your better ear. Okay, that's how we define a disabling hearing loss. Karanja aidha anasisitiza kuwa watu wanapaswa kuzingatia jinsi ya kuepuka kupungua au kupotea kwa uwezo wao kusikia, kama vile uchunguzi wa mapema. I think the number
is right now is worrisome, thinking like, oh, what is going to happen? But what WHO is talking about is that the current trend that we are going through, okay, making sure that people are aware about hearing and ear care. Stanley Nyaringita, TV47. Na asante sana Stanley Nyaringita kwa kuangazia taarifa hiyo, changamoto ambayo baadhi ya watu wanapitia huku nje. Kwingineko ni kwamba Marekani sasa inasema Kenya ni taifa huru na kuwa inaheshimu uamuzi wa Kenya kuhusu mahusiano ya jinsia moja. Akihutubia wanahabari katika kaunti ya Kajiado, balozi wa Marekani humu nchini Whitman Meg amefutilia mbali kwamba msaada wa shilingi bilioni 16 kwa taifa la Kenya kutoka Marekani inahusiana na wapenzi wa jinsia moja. Mwege William na mengi zaidi. Taifa la Marekani limeelezea maoni yake kuhusiana na mahusiano ya jinsia moja nchini Kenya kufuatia mjadala mkali ulioibuka kufuatia uamuzi wa mahakama ya Upeo ulioidhinisha kubuniwa kwa muungano wa watu wenye mahusiano ya jinsia moja. Kupitia balozi wake nchini Meg Whitman, Marekani imesema inaheshimu msimamo wa Kenya kuhusiana na mahusiano ya jinsia moja. Whitman aliyesema hayo alipozuru kaunti ya Kajiado. Our view is every country has to make their own decisions about LGBTQ rights. In the United States, we probably have a different position, which is we view LGBTQ rights as human rights. But we respect every country's point of view on what position they want to take on this, and we will respect that. But of course, our democratic values and the way we feel is different, and that's okay. Aidha, Whitman aliyekuwa katika ziara kaunti ya Kajiado kutathmini hali ya ukame alibainisha kwamba msaada wa shilingi bilioni 16 iliyopewa Kenya na Marekani kamwe hainui kuendeleza sera za wapenzi wa jinsia moja humu nchini, na kwamba lengo lake ni kuwasaidia wanaokabiliwa na baa la njaa pamoja na miradi mingine ya maendeleo. Countries have differences. We have a very strong working relationship over many years, and I think the Kenyan government probably knows the U.S. perspective. In fact, I know they do, but we also respect Kenya's right on this particular issue. But I want to underscore there is absolutely no linkage at all between that food and drought relief and Kenya's stance on LGBTQ. Kajiado ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika na ukame, balozi Whitman amesisitiza kuwa kufuatia uhusiano mwema kati ya Kenya na Marekani, taifa hilo litaendelea kushirikiana na Kenya kuwapa msaada wale walioathirika na janga hili. Marekani ikitenga dola milioni 126 katika kusambaza msaada. There's two kinds of aid. There is cash aid, and then there is actually foodstuffs like sorghum and maize, white maize, yellow maize. And there are some counties in the north, I think particularly Marsabit, Turkana, where the markets aren't working anymore, and so actual food aid is going to be what's required. Here in Kajiado, I understand that cash aid is actually probably preferred. Call upon our national government, our partners, as we continue as a county government to also do our bit to ensure that we don't lose lives due to the ongoing drought. Serikali ya Marekani imeahidi kuwa kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa na zile za kaunti kutoa msaada zaidi kwa wale walioathirika na kiangazi humu nchini. Mwege William, TV47, Kajiado. Na mtazamaji, taarifa yake Mwege William kutoka maeneo ya Kajiado kwa sasa tena inatupeleka katika pumziko mengine mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali, unafuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. TV47, the home of untold stories. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Every morning from Monday to Friday, we bring you the best of politics, lifestyle conversations, and entertainment. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. Hey!
King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Tika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Aya, tika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Taifa la Kenya limeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani, huku kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu yakiwa ushirikiano kuwatunza wanyamapori. Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS lilikuwa limetenga siku ya leo kukamilisha zoezi la kuwatia vifaru alama za kielektroniki katika mbuga ya Olpejeta ili kuimarisha shughuli ya utambulisho kwa vifaru hao. Paul Muniu na mengi zaidi. Siku ya wanyamapori duniani iliadhimishwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2014 baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kutenga tarehe 3 mwezi Machi kama siku ya maadhimisho hayo katika jitihada za kusherehekea na kuendeleza ufahamu zaidi kuhusu wanyamapori na mimea duniani. Fursa hii ikiwa ni ya kusadikiwa kati ya nchi zilizoko bara la Afrika ambazo zina wanyamapori wengi wa kuwavutia watalii na kwa wakati huo huo kuongeza mapato ya taifa kutokana na sekta hiyo. When they are ear notched, you can see the ear pattern and say this is so and so, and even if it moves you will also see where it goes. Yeah, we are also putting microchips so that we are also able to identify, just in case something happens to the rhino, we can positively identify it. Aidha, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni ushirikiano katika uhifadhi wa wanyamapori, hususan katika kipindi ambacho dunia kwa ujumla inapitia changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamepelekea kuwepo na kiangazi kinachowacha wanyamapori wengi kufa. Haya yakijiri, wakazi wa eneo la Kibwezi kaunti ya Makueni wakilikashifu shirika la huduma kwa wanyamapori, huku wakiwataka maafisa wa KWS waondoa ndovu ambao wamekuwa wakiwahangaisha na hata kumuua mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 80 hapo jana katika kijiji cha Ilikoni. Jambo lingine ambalo limetokea pale ni kwamba watoto wanaenda shule saa 10 za usiku na ndipo wanyamapori bado wapo. Wasa wazazi wanahofia watoto wao kwamba kwenda shule asubuhi hiyo na mapema kuna shida, kwa sababu wanahofia watoto wao pia kuweza kuingiliwa na wanyama, si ndovu peke yake, hata chui na hata simba. Wakazi wanasema wameathiriwa pakubwa na ukame, huku wanyamapori wakilazimika kuvuka na kuingia katika mashamba na makazi ya wenyeji walioko karibu na mbuga hizo. Hatuna usalama sisi. Maana hizi ndovu zinakimbianga kila mahali, na sasa hata mtu akikata nyasi zinakuja zinakula, na ukifukuza inakuja kwa mwili. Tunaomba hawa ndovu waondolewe with immediate effect kutoka kwa mwananchi. Paul Muniu, runinga TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Wizara ya Uchukuzi imejipata katika njia panda kulainisha sekta mbalimbali itakayosaidia wizara hiyo kuipa serikali kipato. Shirika la ndege la Kenya Airways likiorodheshwa miongoni mwa mashirika yanayopaswa kuipa serikali kipato, ila linakumbwa na madeni chungu nzima. Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen anasema shirika hilo lina deni ya shilingi bilioni 1.6, akidokeza kuwa usimamizi wa shirika hilo wana muda wa mwaka mmoja kujinusuru. Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen amekabiliwa na wakati mgumu kulainisha sekta ya barabara na uchukuzi, mojawapo ya changamoto kubwa ikiwa ni jinsi serikali itapata kipato kupitia baadhi ya miradi ya uchukuzi. Murkomen, ambaye alifika mbele ya kamati ya Seneti kujibu maswali kuhusiana na kandarasi ya SGR, mamlaka ya bandari pamoja na barabara kuu ya Expressway, ameambia kamati ya Seneti kuhusu uchukuzi kwa itabidi wawekezaji kushirikiana na kampuni ya ndege ya Kenya Airways ndiposa iweze kufufuliwa na kuitoa katika madeni ambayo yameandama shirika hilo tangu mwaka 2012. The investment they did in Project Mawingu about 2012 or thereabout
generated a huge debt for Kenya Airways. And this debt is holding down the company from flying higher, because for every revenue they get, they must pay this debt. We are having now a discussion as to what do we do, okay? What do we do so that government cannot continue subsidizing Kenya Airways, because our shareholding has moved to 48%. Serikali ina hisa ya 48% katika shirika la KQ na imekuwa ikiipiga jeki kupitia ruzuku, huku serikali ikiahidi kuweka mikakati itakayonusuru shirika hilo. Hata hivyo, Wizara ya Uchukuzi inasema kwamba itashirikiana na wawekezaji wa kibinafsi ili kuiinua sekta ya uchukuzi nchini, kama vile mamlaka ya bandari na kufungua baadhi ya barabara haswa maeneo ya Garissa. And in the financial circumstances I told you, this is a very serious challenge. So we are looking for ways of getting resources, development partners or whoever else, to make sure that we tarmac that 250 kilometers from Lamu to Garissa, so that then the road that is already going on from Garissa to Isiolo and to Moyale, we can do a special economic zone and inland container depot somewhere in Moyale. Murkomen anasema kwamba serikali ya Kenya Kwanza itajizatiti kukamilisha miradi iliyokwama, ajenda ingine ikiwa ni kuendeleza reli ya kisasa ya SGR kutoka Naivasha hadi kuelekea maeneo ya Malaba na Uganda. We have been taking the wish that ended in Naivasha town, so that the commuter part of the SGR can get resources quickly, because people move from here to Naivasha, and that's something we're also thinking about it. But the good news is that we have rehabilitated the MGR. So the goods reach Naivasha and then they move to the meter gauge railway and they are transported to Malaba and then to Uganda. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba hali ya kujiumiza ama self-harm imesemekana kuwa janga linalowakumba Wakenya wengi, hasa vijana na wale waliobalehe. Hali hii imesemekana kusababishwa na msongo wa mawazo na kuwa na wasiwasi kila wakati. Ila sasa ni dhahiri kuwa waathiriwa wa kujiumiza wanashuhudia unyanyapaa, kwani baadhi ya watu katika jamii hawaelewi sababu zinazochangia kujiumiza kwao. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno aliweza kuzungumza na baadhi ya manusura wa kujiumiza na kutuandalia taarifa ifuatayo. Je, umewahi kujiuliza maisha ni vipi kwa watu waliojaribu kujitoa uhai ama hata kujiumiza kufuatia msongo wa mawazo na kudorora kwa afya ya akili? Peter Mwaura mwenye umri wa miaka 27 ni miongoni mwa 60% ya watu waliojaribu kujitoa uhai humu nchini, na sasa anatupa simulizi yake ya jinsi maisha yake yalijawa na upweke mnamo mwaka 2021 ambapo alikuwa anakumbwa na changamoto la kupata kazi. That time I started losing a lot of friends. My parents were not with me from any moment. I tried to talk to them. At many points I had to run away from home. It got even worse because at that time I started doing a course in plant operator, driving the heavy machinery, and I had to quit it. To quit half when I was nearly finishing it, I had to quit because the situation was difficult for me to do studying or anything. I could wake up when I'm hungover. When you go to class, the teacher is telling you that you cannot operate any machinery or you cannot even attend class, and the situation got even more worse. I was expelled from the school. Mwaura alilazimika kuwa mraibu wa pombe na hata dawa za kulevya kama njia ya kujitenga na jamii, ikiwemo familia yake. Instead of me seeing the main situation at the point, I had to go home where my dad was not around. My mom also wasn't that much around. I was mostly alone. That's when I started obsessing myself with alcohol alone. Kulingana na utafiti kutoka idara ya ubongo na akili katika chuo kikuu cha Aga Khan, 10% ya wanaume na 17.4 ya wanawake walionusurika baada ya kujiumiza ama hata kujaribu kujitoa uhai wanaelekea hospitalini kupata msaada wa matibabu. Mwaura pia alilazimika kutafuta msaada wa kimatibabu, kwani uraibu wa dawa za kulevya ulimsababisha kuwa na msongo wa mawazo. Na maji yalipozidi unga baada ya kupelekwa katika kituo cha kuwarekebisha waraibu wa dawa za kulevya, Mwaura alijaribu kujitoa uhai. I didn't feel like that's where I belonged. And when I went home, when I reached home, I just went to a rope
found a good tree, kafunga kamba vizuri, and as I was nearly going to kill myself, that's when my mom came in with her car and saw me. I didn't know she had my dad also in the same car. Nadra Alei mwenye umri wa miaka 47 ni mama ya watoto wawili. Kwa sasa ana furaha tele baada ya kunusurika kifo takriban miaka 3 iliyopita, ambapo alilazimika kukabiliana na msongo wa mawazo na hata kujaribu kujitoa uhai baada ya kumpoteza rafiki yake wa karibu aliyeuawa kwa kujinyonga. And it was just, I think it just kept going. I kept sinking and sinking and sinking, and one day I just took a bottle of wine. I had medication then because I started seeing a psychiatrist, took my medication, and I was just ready to leave. And what also scared me was the fact that I didn't even think about my children, because you know, when you reach at that point, you're kind of thinking maybe my kids will be the ones who will stop me from doing it. So I was ready to just leave. Kulingana na shirika la afya duniani, kujitoa uhai ni sababu kuu ya 4 ya vifo kwa walio kati ya umri wa miaka 15 na 29 ulimwenguni. 70% ya wanaume wamesemekana kuwa na mawazo ya kujitoa uhai, ikilinganishwa na 50.6 kati ya wanawake. More men now are admitting to having suicidal ideas compared to women, and this completely flips the script, because in the past we have always held that women experience a lot more suicidal ideation than men. Hali ya kujiumiza ama self-harm isiyofahamika vyema na wengi inadhihirika wakati ambapo mtu anajiumiza mwili kupitia njia kama kujikata, kujichoma, kujikuna sana au hata kujivuta nywele kutokana na msongo wa mawazo na wasiwasi usioisha. Awareness would lead to understanding, will lead to empathy, which then will banish judgment and fear, which is at the centrality of self-harm very often. It'll also reduce the number of people who feel alone and suffer in silence. And we are huge advocates for decriminalization of suicide attempts, so that people who have suicidal ideation or suicide thoughts can seek help and get help, rather than being stigmatized and treated like outcasts. Na sasa wito umetolewa kwa Wakenya kuwasikiliza na kuwaelewa wanaopitia hali hii, huku waathiriwa wakishauriwa kupata msaada wa daktari wa akili au mwanasaikolojia na kufanya mazoezi ya mara kwa mara ili kutuliza akili yao. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha. Kuna wengi ambao wanakumbwa na msongo wa mawazo lakini wanakosa kuzungumza. Ni vyema kuzungumza ndiposa uweze kufaidika. Mtazamaji, kufikia hapo kwa sasa tutakuwa tunaelekea michezoni. Na moja kwa moja mtazamaji, makala ya mwaka wa 2023 ya mashindano ya gofu ya Magical Kenya Open yanatarajiwa kuandaliwa humu nchini kuanzia tarehe 9 mwezi huu kwenye uwanja wa gofu wa Muthaiga, huku wachezaji tajika wa gofu kutoka mataifa mbalimbali duniani wakidhibitisha kushiriki kwao mashindano hayo. Katika mahojiano ya kipekee na mwanahabari wetu wa michezo Dennis Otieno, mkurugenzi wa mashindano hayo nchini Vincent Wangombe alisisitiza kuwa wameweka mikakati mwafaka ya kufanikisha kuandaliwa kwa mashindano hayo bila tashwishi. Wangombe alisisitiza kuwa maandalizi mwafaka ya wachezaji wa Kenya yatawasaidia kushamiri. One of the things that we have to recognize is when it comes to raising standards of any game, we have to compare to the best in the world. And European Tour basically are bringing some of the good players, some of the best players in the world who are coming from different countries to participate in this event. So being part of the European Tour means that we expose our players to good competition, world standard competition, and our target is to grow the game and raise the profile of the game of golf in the country. So since the Kenya Open started in 1967, that was one of the main aims of the tournament, for us to infuse some of the good practices, some of the qualities of play that you get to see out there. So
imagine a football match where you're seeing Real Madrid or Manchester United or Arsenal playing in the country. That's what we get to see with the Kenya Open, when the best players in the world come and participate on Kenyan soil. So it's very important for us to continue being part. Na mtazamaji, taarifa hiyo utaipata kwa mapana na marefu zaidi mwendo wa saa 3. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ya michezo, ambapo makala ya 3 ya mashindano ya gofu ya NCBA yalizinduliwa mapema hii leo, huku yakilenga kuzuru maeneo tofauti Afrika Mashariki pamoja na Kenya, Uganda, Rwanda na Tanzania. Mashindano haya yatashuhudia msururu wa raundi ya 17 ya mechi za kufuzu yakiandaliwa katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki, huku yakijumuisha vitengo vya wachezaji chipukizi vitakavyoandaliwa kwenye uwanja wa gofu wa Nyali humu nchini na Victoria Serena nchini Uganda mtawalia. Washindi katika kila kitengo watafuzu katika fainali ya mashindano hayo yatakayoandaliwa mwezi Disemba mwaka huu kwenye uwanja wa gofu wa Sigona. Akizungumza katika uzinduzi wa mashindano hayo, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya NCBA John Gachora alisema kuwa mashindano hayo yatachangia pakubwa kueneza umaarufu wa mchezo huu wa Afrika Mashariki. This is the first time, I think, in about 40 years that we've had a chairman from Railway Golf Club. So we're very, very happy to be here as our chairman's home club. Kenya Ladies Golf Union, as you have heard, we've been around for almost 98 years. And as we move forward, we plan to actually improve on having more ladies handicapped, improving on having the categories of ladies improving their golf. That we have actually invested quite a bit in training, as well as the way to develop golf in Kenya. One of our key sponsors has been NCBA, who has walked the journey with us as we grow junior golf in this country. Previous to the last 2 years, we were able to reach maybe 500 to 1,000 juniors a year. As of last year, we, as junior golf, touched the lives of over 4,000 juniors, most of them underprivileged, from all communities around the country. Our goal is to make sure that junior golf becomes a game that is demystified. We have come up with a proposal to create a category of the young adults, and these are the guys who finished their primary school, their secondary school, and now they're in the universities. That is the period where we lose a lot of them because they're not playing golf at any level. Happily, the universities and college association is in the offing, and we've encouraged students to start creating their own clubs at their own universities, and then we start having an inter-university competition. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba ligi kuu ya raga nchini ya wachezaji 7 kila upande almaarufu Kenya Cup inatarajiwa kuendelea weekend hii, huku mechi 2 za kusisimua zikitarajiwa kusakatwa kwenye raundi ya nusu fainali ya ligi hiyo katika nyuga tofauti nchini. Klabu ya raga ya KCB imejiandaa vilivyo kukabana koo na Menengai Oilers kwenye uwanja wa michezo wa KCBE Lions Den hapa jijini Nairobi, ikiwa mara yao ya pili kukutana kwenye nusu fainali ya mashindano hayo baada ya msimu wa mwaka jana ambapo Menengai Oilers ilibuka mshindi. Timu hizo mbili hata hivyo zilichuana awali msimu huu jijini Nakuru, ambapo wanabenki KCB walilipiza kisasi na kuipokeza Menengai Oilers kichapo cha alama 62 kwa 15 katika mechi ya pili ya nusu fainali ya mashindano hayo. Mabingwa watetezi Kabras Sugar wataikaribisha Kenya Harlequins kwenye uwanja wa maonyesho ya Kakamega. Much, first of all, we have a lot to play for, because this is the stage we reached the last Kenya Cup season, so we have a lot to play for. Yeah, we're giving it all our all. We take it as a normal match, like a regular season, but we take it with the seriousness as it is, as a playoff. Technically, I think we have analyzed better, yeah, and strategically we are at better place, yeah, considering our territorial play, which messed us in the Cabras game. I guess that's what messed us in the Cabras match. So going to this match, territorial play will be a better key. Yeah, we thank God for getting us here. I mean, it's always a privilege playing a semi-final against Oilers. I know it's not going to be the same team we played in Nakuru, but we will give our best. I think we're in a better frame of mind, considering how the league has gone. 1 loss. So it is, like I always say, Thursday is when the team is named. So I can't speculate on who will be
Of course, some of them who were in last week's game will still be there, carrying on. But those who we're still monitoring those who are carrying niggles, and don't hold back. Don't wait to see what the scores will be. Come support the team. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya michezo, kwingineko ni kwamba shule ya upili ya kinadada ya Kodhanze mapema hii leo ilikaribishwa nchini kishujaa kwenye uwanja wa taifa wa ndege ya Jomo Kenyatta baada ya kurejea nyumbani kutoka Morocco, ambapo walitawazwa kama mabingwa wa mashindano ya volleyball ya kinadada ya shule za upili barani Afrika. Baada ya wa Kodhanze walikaribishwa na naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi kabla ya kuandaliwa tamasha za kusherehekea ushindi wao katika mkahawa mmoja mjini Machakos na gavana wa kaunti hiyo Wavinya Ndeti. Akizungumza na wanahabari baada ya kutua nchini, nahodha wa timu hiyo Linda Ogweno alisema kuwa maandalizi mema na nidhamu yaliwasaidia kusajili matokeo mazuri na kuibuka washindi. Kwa upande wake, gavana wa Machakos Wavinya Ndeti alisisitiza kuwa serikali yake imejizatiti kukuza na kuboresha talanta katika kaunti hiyo. Now we are so happy, and first of all we win our East Africa game in Tanzania last year, and that's why we could go to Morocco. He's a well-trained coach. He went for a training coach, and she has more experience about the training. For us, we have been disciplined girls and hardworking about our training, and we are being clean in the training. You have done us proud as Machakos County, and I want to tell you, your parents will never pay a dime of school fees. We are going to pay your fees until you finish, and that is 1.2 million, 1,297,120. We have consulted with my DG and we've agreed that. So Malimu, these children, now you follow us for the money. Mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia